This is a new building. As Elmars understands, the old building was ruined, and so that he built it. This is a school building. I was wrong about the other one. That must be where the teachers live. And it's... We're just driving by the school now. Oh yeah, apstājiet. Ir. Nevar braukt. Viņš jau brauc atpakaļ. To visu nofiksēs, Jā. pēc tam varēs atcerēt. Uz lietiņu tagad tā ēka ir pavirzīta pa kādu pusmetru sāņus. Un šos gals internātā liela plaisa ir, var redzēt, kas ir pāri tai malē. Tā kā lūst nost. Jā, lūst nost, jā. Un šo skolu uzcēlu un sāk strādāt 60. gadā, februārī. Kas notika vecai skolai? Vecā skola nodega. Pa karlaiku Kara laikā nodega. Jā, nodedzināja. Pa karlaiku. Jā. Kā sabumboja viss daudz. Sabumboja viss. Tur direktors toreiz, es zinu, kas tad bija tajā laikā. Tas bija pagrabā slēpties līdz pēdīgam mirklim. Kamēr bija nācis uzbrukums un bija spiests sāka degt ar skolu. Viss mums bija jāiet prom. Un bija izgājis pēdējais, kas atstāja skolu. Un vēl tagad tur ir pagrabs apakšā, bet pēc kara neviens nedrīkst viņu. Tur nav kaut kas mīnus vai kā tā? Jā. Reiz tur ir materiāli tādi viena otri, bet bailes tur ieklāt. Tur tas vecais pagrabs vēl ir? Jā, apakšā ir. Šai mājai? Šie māja nav, tas ir tā internātam. Tam internātam. Tam internātam, tas ir internātam. Jo tā vecā skola ir bijusi tā internāta vietā. Jā, tur mēs aiziesim paskatīties, es jums parādīšu. Labi. Apskatīsimies. Un šo uzcēla krāsoja. Ļoti simpātisks. Jā, tā jau Pampā jau vienmēr jau bijušas tā diezgan. Es strādāju jau no 45. gada, tā līdz šeit dzēles tagad strādāju. Kā skolotāji? Jā. Nu, tas ir... Dārza. Jūs tuliņ pēc kara, bet arī kara laikā... Nē, kara laikā nā. Pēc kara mēs sākam strādāt celminiekos. Tas ir tā 7 kilometri uz Pampājiem. Kas te ir tas... Kā skoli dibinātu. That's how old the school is. Es dažreiz runāju latviski, dažreiz angliski. Jums ir interesanti tagad. Jā, tas gan ir ļoti. Šodien te arī, kā teikt, bijušā direktors Krasdovska arī gaida savus viesus no Austrālijas. Ak tā, jā. Jā. Tā, jā. Jūs atņemot, Ne, tas nekas. Ziniet, bet mēs tā varēsim nobraukuši un netīrs rodas bijām kapos. Tāpat? Kas ir interesanti? Jā, mans... Jūs te visu laiku spēlējat, visu savu mūžu. Jā, visu savu mūžu, jā. Un mēs kāds pārzēs atpakaļ braucām tur Kartmaņiem un meklējām ziedojumus. Un arī mēs satikām vienu no tiem Kartmaņiem. Vecāks. Jā. Gribējām zināt, vai viņi nesaņem tie ziedojumi. Un tas jau jūs šeit dzīvojat jau. Es visu laiku, es jau centru dzīvoju. Tiešām atcerieties vienu, kas pazīst, viņi te visu pazīst, vai ne? Jā. Domāju, kāpēc Bet es zinu, ka protams, tas daudz, ka tā ir, bet... Jā. Man beigās jau es nemačēm pie kā gadu un visu mūžu nodzīvojis. Jā. Tas Tas ir tas, jā. Visā.
Un tev tā, es arī iesāku tā strādāt, nejaudodam īsti kā skolotāja. Aizbraucu uz Kuldīgu, uz izglītības nodaļu un uzreiz piedāvā. Vai jūs negribētu strādāt Pampāļos vai Sātiņos? Es pie Saugas negribēju strādāt. Tur es tādu pati gājusi skolā, es tādu meiteni, tik cik kas arī man 21 gads. Nu kā te tur sākšu, visi puikas teikt, ko tu gribi? Jā, tā nevar būt skolotāja. Ne, tā nevar būt. Es saku, svešā vietā tomēr ir citādāk. Tā saka, pravietis savā zemē netiek cienīts. Netiek cienīts, jā. Tā viņš ir interesanti. Tā. Te tās tūņas te mums vienreiz nobraukt, bija kādas 4, bet tās mums tā panītas. Es jūs iekšā arī varētu, ja vismaz dabūšu atslēdziņu un arī varu. Ja Ivaram ir interesi. Nu noteikti, man liekas, puslaika, man liekas. Nu te. Tā te labot būs rasi mums. Un te dēļas mums parādīs mums tā viestulot, tur ir vācu karavīru kapu un uztiņu tādu. Jā, nu varbūt mēs varam no šeit. Mums tā ir brāli. Un te interesanti redzēt, ka tas stūris, tas novirzījies. Nevarēju tā jau gribēja, lai būtu veciem pamatiem, bet teica tā, fasāde nesot tā kā vajagot vienu drusku novirzīt sāņus, arī te ir redzami. Tas stūris virzās nost. Jā, Jā, tas lūst nost. uz veciem pamatiem. Jā. This is where the old school was built. The new school, jaunā skola bija būvēta uz veciem pamatiem, bet un tagad viņš netur vairs. Viņš netur, jā. Viņš mazliet viens to pusi bijis. Jā. Un te taisījās remontēt, dzīvot, taisīt kaut ko tādu. Bija 48. gadā nākošā pavasarī tā ir stādīja šito birstaliņu, jo šeit visur ir kapi. Jā. Te visi kapi. Jā. Un toreiz direktoram bija ļoti labi ideja, ka viņš tos kapus taisni tā apstādīja bērdziem, ka neviens tur nebrauc ar traktoriem, neviens tur viņus nestāv. Pēc Krundas baznīcas un arī kapiem sākumā ar vācu karavīriem apbēdīja baznīcas apkārtni. Balta bērs krusts šitā tā taisni bija. Krusts pie krusta. Un kad tur vairs vietas nebija, tad aiz kapiem, stacijas pusē. Tur bija ļoti daudz apbēdīju vācu. Un tad aizvama tagad tiem bērziem viss ir skaisti. Jā. Labāk nekā, ka viņš būtu tā pilnīgi tāds, ka ne šis, ne tas. In the back of the school there's this nice garden. Very beautiful. These are some murals on the walls. Okay. Okay. These are windows that go into the classroom. So yeah.
teacher's lounge. This is the teacher's lounge. This is these are the kind of desks that they use here. The desks have been put up for the summer. This is the hallway on the second floor. And the rooms are, each subject's taught in a different room, and the students come to the room rather than staying in the same room. And here we are at Parcel Lepska's place. There's Peter, there's Albert, there's Tony, Marlene, and there's Elmars. Yeah. Te ir Ivars. Es gribu redzēt, kas te. Ko es teiktu? Jā, te ir Pārslas māja. Tad mēs visi sēdam ar galdu, un pat Nam kundze nav šeit. Tad viņa sēd, un tagad sēd. Toni, Alberts. Es tā īsti jāņemāta. Jākal man atkal tā nav smukā papīrā. Man tā smukā. Jā, man vajag smukā. Es esmu tur viņas tajās tavas starpos. Es domāju, ka vispār tā ir vesels sakārtības. Tā ir vesels sakārtības. Jā, un tāpēc viņi ir jāzinieki uz tām latviešu meitenēm, tur viņi grib viņas sev. Dārznieki nāc šur, dārznieciņi, nāc šur abacīņi, nāc šur, nāc apsēdies, dārznieciņi, nāc šur apsēdies. Kāpēc tu tos bērnus deno laukā? Pagad neviens pudeli negrib attaisīt vaļā nevienu. Es atļauju attaisīt kādu pudeli vaļā. Viss šoferīši. Viss šoferīši. Nav jau viss šoferīši. Es, piemēram, Mārčīte, naču attaisīt pudeli vaļā. Saimniece tikai drīkst attaisīt pudeli. Naču. Tā ir Latvija? Nē, tā ir kupiņa kafija īstā. Šitā būs Latvijas Liepājas. Jā. Ļoti garšīgi. Jā, vispār saka, ka tas ir garšīgāk, vienu garšīgāk kafija. Es tā pupiņas malu mājā, saprot, es tik friši taisīju, saprot, pat Jānis pratīja, lai nesamajās smalu. Ok, es teikšu ok, ka nē. Un tad uzņēmu, tagad es redzu, kas tur ir. Yeah. Man ir labāk bildi, man ir, kur mēs pie tā mazā kociņa, kas sēdam, tā kā piedzimuši viss tādā strīpā, ja? Un man patīk man tās bižās vēl priekšā, un tad vēl tais kundos pie mūriem, kur mēs sēdam tādā pašā. Tāda kārtība bija. Krāsaini. Tur mēs tam četri. Jā, tas mikrofons. Mīļā, man četri tādi, kur mēs tiem mūriem sēdam. Viens nav redzams tikai. Bet tādā kārtībā kā dzīvos, es domāju, ka tu jauks tu kārtībā, tā nebūs. Tā liks. Jā. Tu redz kaut ko tur? Valdi. Nē, tev jāuzdien tikai tas, ko tu redzi, jo tas būtu... Tu redz kaut ko? Ko tu redzi? Tu redzi, jā? Man redzi, jā. Un kas tad tur rādās? Pirkstē tu priekšā... Tur jāspiež kaut kas, ka tā redz. Viņš pašlaik iet pats par sevi, un tad jā. Bet, Denim, tu varbūt kaut kā tik brauc pāri, tad tu tā kaut kā tur ņem tikai. Tā, nē, tad tev vajag kaut kā paskatīties. Gribu redzēt? Bet kas tu, tagad, ko es redzu, to es redzu? Ko tu redzi, to tu ņem. Vāģeņi, man te pulkāks kaut kas rādās. Jā, pareizi zemāk. Kā te, bet šausmīgi ātri man tur iet viss, kas. Nu, jūs visi būs redzami. Tu parādi arī mani. Bet tur atkal būs falša bildes, jau zinu, ka tas neiznāk. Jā, tu skaties uz šo pusi, tu skaties uz to falšā pusi. Ko? Vai! Egita, tu dikti smuka izsiet. Nu, Rinaldi, ko tu tālumā esi? Nāc tad tuvāk. Varbūt es dzirdu. Nu, nu citādāk vajag. Varbūt, ka tur es ļaus tos iek. Jā.
This is what's left over after we've eaten. It's been delicious. Te mēs esam pārslas pagalmā. Viņi pārstar. Pērtīgā, she's explaining. Nu tad ejam. Ejam bišķi uz Labi. centru. We're going to Pampāļi. Okay, Parcel's daughter and her husband and little baby. It's now we're on our way to Pampāļi. Turns off towards the town, and we're going to go across the dam. And here's the lake that this focusing has got problems. But there's a lake that we remember. This is the outlet from Zam. Yeah. Yeah. This is called the Zaņas upe. This is the Pampāļu milk. Mēs saucam to par ezeru. This is where the mill used to stand. Now it's, yeah. There's a building and this is a dam right here with the gates that let water out and water lilies growing. There's an old house that sits on a beautiful. Darba mājas, ievedīs parādīšu. Pagastu valdi, ko? Jā, saimniecības kantors un pagastu valdi. Un kas šajā mājā tagad ir? Šeit te ir viesnīca un divas tādas atpūtas zāles, kamīna zāles saucās. Un lejā it kā tāda stūma pizzerija apakšā pagrabā. This is the county courthouse. It has her office here. This is the other shore of the so-called lake. And there's a diving board you can see in the middle. We're looking back towards, right now I'm looking north. And again, I'm panning over to the west side of it, where we were a minute ago. House, it's really quite an impressive building. Beautiful roses, and there's this is a memorial for the people who were deported to Siberia. This is again another view of the county courthouse, and there's the Latvian flag. It's a beautiful morning this morning. Hardly any breeze. Warm, very pleasant.
And here they're going in. This is a view from the courthouse steps. So looking towards the west, across the lake, there's some buildings, and this is a courthouse. Now we're going inside the courthouse. We're going up to Parcel's office. Laulības zāle un parādīšu kādu telpu mums te ir vēl. Pēters jau te ir bijis kādreiz. Tas ir īsti tavs amats. Šis ir mans pagasta valdes priekšsēdētāji. Pagasta veceni, kā man Tončels teica. Tā. Tas ir laulību ceremonijas vadīšana. Kur tev līdz jau? Latvijā. Viņš ir vadītājs. O, tur vadītājs stāv. Salālās mūsti. Jā, jā. Šī ir tā laulības zāle. No. No, they're just decorations, I think. This is the... Madziņa istabiņa. Kur sagatavoties. Jā, sagatavoties. Un arī tāds mazāks ceremonijas, ka mazāk viesi, ka mēs te bērniem dzimšanas apliecības izsniedzam. Jums ir droši vien tāda procedūra nav, bet mums tā 3 mēnešos bērniņš var saņemt svinīgi savām kūmām un nedaudz viesiem arī dzimšanas apliecību. Tāds tāds. Jā, bija sažvēr, jā. Kā katrs vēlās. Reiz tādu pusdienu galvu uzstāžīt, un tad sājas vīrs. Svinīgāk. Spēlējām mūziku, ir maz ansamblīši, bērniem bērni, lielajiem vīri. Tagad jau mazāk, agrāk ir tāds primitīvs sēdēšs, tagad jau tā vairs nav. Tagad ļoti krasts, mums ir saules spīt, tad cepamies sārā. Nu, tad ir varbūt vēlas. And here we're going to the kindergarten where Egit, Parcel's daughter, works. Iet vien, es jūs uzņemšu ceļā. This is a sports hall that they're building, and they're having a hard time finishing it because of lack of materials. This is a view to the north from Pompeii. Now I'm looking. Now I'm following them down the road towards the. We're walking around the town. Apņēmības pilni. Saināt jau ne to gabalu. Jā. Un viss pūlē. Siena iedod, jā, pastāvi jau ir, bet jā. There are all kinds of little garden plots around here. And to get some sort of an animal, and they have a cooperative stables just north of here, and everybody tries to keep. You see, these are garden plots that people in town have and can use.
These are the gardens of the town. Good if you come near river and take video of the speed. This is the central heating in Pompeii. They have a central boiler, and then the hot water. Šis ir karsts ūdens vai tvaiks? Karsts ūdens. And the hot water gets distributed through pipes like this throughout the town. I can't imagine that it's very efficient. And but even Parcels, probably a quarter mile out of town, has this. And this is the old medical station that used to be here and still here. The doctor lives here, and first aid station essentially. So you have one doctor. Tagad ir, jā, bet mums ir arī procedūra kabinets. Procedūras notiek masēšana un sildīšana un tādas Ivar izstāsta. And this is the old store, and this is an advertisement for Jāņa dienas prieku padarījis lielāku līgošanu parkā. This is the old general store, facing south. The store is facing south. It's hard to see it because of the trees. This is the old so-called Kultūrsnams, and that's left still from the... On the end you can see the damage from the war still. That's see, there are bullet holes. They're filled in some of the bigger ones. We're going towards the Lutheran church. Houses have been built. That one says 83, so it's not so new. But this is where people live. I'm looking pretty much straight west now from the road that goes around. This is a new one that's being built right now. And this is the other end of the culture hall. Again, you can see this is the other end of the culture hall. You can see the bullet holes. I'm zooming in a little bit. It's about the only place that I've seen signs of the war. This is the old Lutheran church. It was completely gutted in the war. There's just the wall. They put the roof on it, and it's being used as some sort of repair shop. I guess there are plans to reclaim it by the church, but it's going to take an awful lot of money to get it restored. What's that? Camera, this is just for the change. If you look closely, you can see the engraved on both sides. There's 1-8 on the left and 3-8 on the other side. So it was built in 1838. This is a kind of fire protection they have here. Axes and crowbars and buckets. No hoses. Again, you can see the damage that the war caused. They haven't repaired it. This and the culture hall had walls that were half a meter thick, and therefore they were able to stand up, but the roofs and things like that. And I've seen pictures of this church that show just the walls standing, just the tower. And this is the central heating plant for all of Pompeii.
Katlamāja. Some of the apartment houses don't really look so bad. That's really quite an attractive building over there. Tad Latvijā un viņi centās visi, katrs jau cenšas kur labāk ir. Tagad ir otrādi. Tagad Lietuvā ir labāk kā Latvijā, bet viņi projām vairs tik ilgi nodzīvojuši, it kā neiet. Jā. Redz tā vecā pienotava, tā arī vēl vecā valsts ir. Un arī šobrīd te ir pienotava. That's still being used as a creamery. That's that apartment house we're looking at, and that's about only 2 years old, so it's very attractively built. And this is a typical milk truck. Yeah. Going into the creamery a little bit, take a look at it. This is one of the few old buildings that are still remaining. Just to the left here is a original county courthouse. But in here everybody's stocking up for Jāņiem. And I've seen several places where they have just a tanker truck like this with beer. Everybody comes and fills up. This is the old drugstore building, and it still has a drugstore in it. And these buildings are from time of the barons back in the 1800s. And behind this building there were some root cellars and things like that they kept their produce in. Okay, this is one of the old root cellars where the barons kept their produce. I don't know whether you can see much structure. There's the brick ceiling. There's the entrance on the other side. The window must have been real high up. Now we're going down into the town park, down by the, what river was it? Zinus River. Yeah. These from the other side. Marlene, I guess in the spring when they have floods, this is all underwater. Yeah. This will be the Jāņu vakar bonfire right here. This is a very nice park. There's basketball court, little one. There's a what do you call it? Skatu. And this is the back of what used to be the mill. And here's the gates to the dam, water flowing over. Paskaties uz šo pusi.
stundas jāsarī. Un te būs viss uztilta.